Wewe alafu kama wewe ni boy, si lazima ukule tu mademo rembo. Usijikazie. Ongongo pia kwa tu sawa. Mbona jilimit? Sasa unajiweka hivi, unalala peke yako aje kutafuta demo rembo. Ita ongongo wako bana mlale, wacha ujinga. Nikufananishe na nani? My name is the biggest, baddest ogre and I'm the host of the Toxic Masculinity Podcast. Na nimekukaribisha mabado sijakukaribisha. For now, let me tell you, welcome to the big bad ogre. It just hit me that I have 3 videos that are explaining one thing. Alright, ndivyo ni hit saini kienda kushoot. So, tuanze na hii video number 1 kwanza. Before I say anything, like video, comment kitu yote unataka, mahali popote unataka, but let's do this kwanza. So Kenya is leading when it comes to single mothers. And my question is, are we leading when it comes to single mothers, or are we leading when it comes to absent, irresponsible fathers? Which is funny because hii imekuwa topic ya juzi when it comes to this famous actress, you know her. Now my question is, have we become ungovernable as women? Tumekuwa goons atuski? And we men just don't want any part of that? Or have we been forced to become strong and pick up the slack because our men are irresponsible and couldn't be bothered to raise their own kids? Which is which? Now, me being the guy that I am, I had to go and find like a sneak peek of the video that was being talked about. Yenye litriggers vitu zote, and here's the video. Watch this. Please brace yourself. Si rahisi. I got married at 23, so I really wanted to do it. I wanted to have a husband. And then my best friend, had already gotten a child and she was married. And so I was looking at, like, from moving from hostels to now, you know, you're married. I wanted that. That's what I want, you know. I got married in a different way. It didn't work out, so I was like, it's fine. But what I miss the most is, you know, raising a child with your loved one. It's such an amazing, you know, that teamwork. I miss that because for Zari, I had that. It was short-lived, but at least I had that. For Zendaya, I did not have that. I do not regret anything that I went through or change anything, because even the hurt and the pain and the violence and all those things that I went through made me who I am. What did it make you? It made you a single mom. You need no second thoughts. Now you a single mom. Now you a single mom. With the swali, ule mdema kwanza alikuwa anauliza, unaona iko na some accusations ndani. They are not taking full accountability. Ni zile za, am I really a bad person? Or have I just been through bad things so that I cannot do good things? So like, okay, maybe I am bad because of them, and them. They're not taking for it. They cannot just stand up and say, we are just bad mothers. We are not ready to be mothers. We don't want to be parents. And we always blame the man. We always give the man a headache. And we always think we can do it by ourselves, especially with them. Odembele alikuwa na yap, they had this talk show, sijui kinaitwa Girl Chat ama Girl Teen, walikuwa wanaongea ujinga kisema venye ati akitoka kazi ya kuja kutoka kazi na bwanake, hata bwanake oshe vyombo, yakipika bwanake anaosha vyombo, yakiosha manguo bwanake anaanika. Yani like she had this girl boss type of attitude, and was like, so what do you bring to the table? No, you tell me, what are you? Una get that type of attitude. And another thing, she's very successful. Now, the fact that she's successful, it means she can only date successful people. And the fact that she can only go for a specific type of people, guess what happens now? I say, they have standards. Unanipata? And they have certain things that mdem lazima afanye. But madem, they are not willing and ready to do them. Na ndio unapata siku hizi ma single mother amejaa. Unanipata? And before I blame the single mother sana, katika muoneshe kidogo tu for a short commercial break as we come and wind down your story vizuri. Oneni ama single mother? Baby daddy, ulikuwa unadhani kumbe niacha sitajipeleka out. Nimejipeleka ndio hii na enjoy na mtoto ana enjoy. Naitwa Roda kutoka Madare na niko na mimba. Baby daddy mchawi alinikimbia akaniacha na mimba.
na nitaza very soon. So those are the type of women we're dealing with. But okay, all fun and games, but kenye na happen now they are just young. Now they are just young. Hata wanakatu ni watoto, unaona bado ni utoto wamejaza. But wako ghetto. Swali ningependa kuuliza Jackie Mahatubia ni kitu moja. Did she grow up with her father? What's her relationship like with her father? Because chances are single mothers raise women to be single mothers. Homa imetoka wapi tena? Come on. Forgive me. And single mothers wana raising you vijana very badly. Wana raising tu watoto very weird kwa society. Wachiki vitu mingi zinafanyikanga. Ukiangalia vizuri most watu wametoka in single mothers homes. So nikisikia Kenya ina lead in single motherhood inakuja kunionyesha the future of this country iko in a very bad place. We are not in a good place if we are leading in single mothers in Africa. Bro, that's not a flex. That's not a good thing. And where are the men? To be honest, where are the men? The men were kicked up by these women. They adopted the Western mindset. Zile za mi bora natengeneza pesa yangu, mi mwanaume ziniambia kitu, utaniambia kitu nifanye, utaniambia venye ni dress, utaniambia kenye ni kule, utaniambia venye nafaa kufanya hii na hii. Venye unatengeneza pesa hata mimi naweza tengeneza pesa. Ini maisha yangu, type shit of attitude. Na sasa wewe ukishinda na mtu amekudharau na kuletiza maneno mengi utafanya nini? So unaenda, hata watoto naweza raise peke yangu, I don't need your help. Si niko na best yangu sijui mgani pia na raise wake tu vizuri na niko na yule mwingine na raise wake vizuri, utadu nini? Pona jitoa tu unamwachia space yake. And then again unakuja unaona inakuwa a Kenyan man irresponsible, absent fathers. You cannot be an voluntary absent father if you're given the chance to be a father. But these women do not want you to be a father because most of them they believe they can be a better father than you. Sasa unasikia ode mwingine akiwa kwanza akisema did he just have to become stronger? We just have to step up. You don't need to step up. If you let the man lead, they do never want to let a man lead. Ni vichwa ngumu ile sana, awasikiagi. Basic instruction hivi huwezi ambia mtu afanye. Kitu rahisi hivi ukimwambia hivi hawezi kusikia. God forbid anatengeneza do. Mi boss wangu aniambia kitu nifanye pia kuja uniambia kitu mimi siwezi. Utadu nini? Utafanya nini as a man? I'm not gonna sit here and say that all men. Kuna wanaume wajinga bro, kuna wanaume wafala, kuna wanaume wanakogana mademu wazuri, but sijui kama hawakuwa ready kwa nawapata watoto ama they were not ready to be fathers. They just mistreat the chick, they just wanamtreat vibaya sana to the point anajitoa naenda na kwa tu single mother for her own peace. And kumbuka a man mwenye yuko mali angependa kukwethe financially ama in life, kuna wale wanataningiwa na kuwa violent, wanapiga mtoto wa mtu, utadu nini bro? Mdema anapigwa daily, mdema anatishiwa daily. Sasa ataka tu kujitoa. Unanipata? So kuna wale tu wanaume mafala kabisa na kuna wale mademu wenye wanajiona ni maboss babe. Wameadoptiwa mindset ya kitambo. Wanataka kujifanyia everything by themselves just in the name of independence. They want to prove to the world that wanaweza ifanya peke yao. And we do not want to come together. We do not want to come together to fanya this thing where we raise these children together. Akunaga mtoto turn out to be the best kama mtoto amerezwa na both mothers and wanatanangia out kwa wazuri. Look at me man, nili turn out kuaje. Nice guy, good guy. I get law abiding citizen. Mimi mtu niko sawa na maisha inaenda fiti chonjo vizuri sana. Why? Because I was raised by both parents. But hii kwenye mademu atakuifanya peke yao ni mbaya. I wish kungekuwa na Kenya was leading in single fatherhood. Hiyo nchi tungejua in the next 10 years Kenya ingekuwa mbele sana. But bado things are about to get worse. School dropouts zitazidi, crime inaenda kuzidi, prostitution bado ni crime inaenda kuzidi. Like vitu tu zinaenda tu kwamba degenerates wanaenda kuongezeka if you are leading in single motherhood. And we also don't want to be the stepfathers kwa sababu mbona ni kwa stepfather kwa mtoto si wangu. Mimi nataka kuraise mtoto wangu, but kama upewe chance ya kuraise mtoto wako utamraise kweli? Utajitoa na uende. So that's the video and I hope nimejibu dem vizuri, but it's the women who to blame. And we also blame the women because you choose your baby dad. Nyinyi ndio mnachagua wale wanaume mnazalia kwa sababu you are the only one who can decide nani anazaa na nani hazai. Nyinyi, not us.
Mimi nataka kuzaliwa na Verasidika, but Verasidika hata niangalia mara mbili. It's hard to decide nataka kuzalia nani. Unanipata? Maana unapata mdema anatoa boli ya mtu maskini but atashika boli ya mtu mdosi, even though mtu mdosi watakutana na yeye tena. Ama inaenda hivyo. And hizi ghetto pia watu wana sex education mzuri huko ghetto. So unapata watu wanadinyana reckless sana. Watu wanadinyana reckless ile vibaya. And kudinyana reckless hivyo inakuja inaleta unnecessary babies. Wenye wafai hata kukua hapo hivi. Kama leo tumeona ati baby daddy anajisifu. Hiyo ni kitu kujisifia. Uni mtoi, alidinywa na mtoi, na sasa ataenda upate mtoi na anafaa kurezo mtoi. And it's always kwa mwanaume it's very easy. It's as easy as him packing kutoka. Kali kwa na stay Huruma, anaenda tu na stay Kayole. Hiyo ngori ameondokea. Watu wa Kayole atajua ako na mtoto. But udem atabaki na mtoi. Udem atabaki na stay so mtoi. So it's wise madem pia ku educated on sex education ile serious. Si shida tu mtu anafaa ku-educate, yeye ndo pia anatingiza matako online, yeye ndo pia anajisexualize online kupata do. Unapata? Anafaa kuwa proper sexual education ile mzuri. Okay? And it's about time. Even though najua it's shit. Even though najua ni kama wishful thinking, but it's time women took a back seat and let the men take the lead. It's about time the women wache kujichocha na wakubali they cannot raise children by themselves and come together. Washukishe kiburi yao, washukishe kichwa ngumu yao. They need to know how to serve men, how to attend to men's needs, and in return wanaume wata step up the plate na vitu stand up vizuri. Otherwise we are not headed somewhere nice. Na kushotu say we are not headed somewhere nice. If you are leading in single motherhood, we are fucked. Okay? We are fucked. Vibaya sana. So that's the end of the video. And I have another one. As I finish up this video, there's a video nilifanya Gaubina kipiati madema advice at the age wanafaa kuzaa. And once niliona ile video mtoto wa ghetto ako na mimba, nikoza enyewe Gaubina was right. So he was right, by the way. Women should give birth, let me just say when they want to give birth, but it's wise according to kwenye nimeona streets, ni wise waanze kuzaa wakiwa 24 25 kuelekea huko hivyo mbele. Unanipata? 25 26 hapo going ahead. Ai kuzaa wale wakizaa kiwa young na pengine bitch bado anataka ku relive, anafeel ni kaja ishi life yake vizuri, alafu afosiwe kwa mzazi hata zaa mtoi na hata lea mtoi vizuri. For some weird reason they won't. Watakuwa tu wana crave. Ndio maana utapata mtoi mdem ako klabu na matiti, ako klabu na mimba, matiti inatoa maziwa, ako klabu na mimba, kwa sababu anataka kumiss out the FOMO in her body na msumbua. So Ogobina was right on that. I just wanted to come here and clarify that. Above all, God is the greatest, you are the greatest. Please do not get women pregnant kama uko ready kukua father, and wakikupea stress wetu unajitoa, usijisumbue na yeye. Sawa? Juu sasa wewe utakufa na stress juu ya mtu hataki kuwa hapo. And madema take a back seat. Understand, men were meant to lead. So take your little stupid career yenye unajichocha nayo, kaa nayo huko hivyo kando. Kwa career ukitoka nje ya nyumba, ukirudi kwa nyumba bwana yako ndo anarania keja. Wewe kuwa ready to serve him and serve the kids, and in return atakuserve vizuri wewe na ataserve watoto wako vizuri. Okay? And be a man worth being served. Be a man worth being with. Usiseme tu ni mwanaume tu dema anafaa kuwa na wewe. At least kuwa mtu demiada bibi yako kama demiaka akiwa na wewe na unaenyewe ni mtu wa maana, jua ni mtu wa maana. So kuenda ukuwe mtu wa maana, build value. Na in return utapata valuable people kukuwa na wewe. Okay? I'm out.